Namaste. Class 8th Mathematics NCERT syllabus. Updated Mathematics in Real Life 8. Cordova Publications Private Limited. Chapter number 1, Rational Numbers. Exercise 1.1. First question. Which of the following are rational numbers? 0 by 5 is a rational number. 2 by 1. So 2 andre 2 by 1. 2 by 1 is also rational number. 3 by 4. So 3 by 4 is also rational number. Minus 1 divided by root 2. Root 2 denominator alli idiyalla, root 2 ella irli. Root 2 is not a rational number. So therefore minus 1 divided by root 2 is not a rational number. 5 by 0. So denominator should not be equal to 0. Illi denominator 0 ide. Hagagi this one is also not a rational number. So rational number yaudella anta heladre 0 by 5, 2, 3 by 4. So these three are rational numbers. Second one. Identify the numerator and denominator in the following rational numbers. Idakke answer ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? Answer for this question. So 0 by 5, 2, 3 by 4 is a rational number. Next, identify the numerator and denominator in the following rational numbers. So idanna ನಾವು ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು. It implies minus 2 by 3, 4 by 1, 0 divided by 3, 5 ನ 5 by 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 3 divided by minus 1. So numerator ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ denominator ಯಾವುದು? Denominator. Make it 2 columns. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Numerator ಯಾವುದು, denominator ಯಾವುದು ಅಂತ. So numerator is minus 2, next to 4, next to 0, next to 5, next to 3. So these are the numerator. Denominator is 3, 1, 3, 1, minus 1. These are the denominators. 3, 1, 3, 1, minus 1. Next question. Third one. Express minus 5 by 3 as a rational number whose numerator is 5, second one 35, third one minus 20, fourth one 15. So ಇವಾಗ numerator ಅಲ್ಲಿ 5 ಬರಬೇಕು. So first one, so numerator ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 5 ಇರಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, minus 5 by 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 5 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 1s 5 ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕಿದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು, 3 1s 3. ಸೊ 5 by minus 3 is the answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 35 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. 5 7s 35 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 7 ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ 7. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, 3 7s 21. ಸೊ 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ minus 21 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 20 ಬರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ minus 20 ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, minus 5 by 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, 5 4s 20 ಆದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೂ 4 ಹಾಕಬೇಕು. 3 4s 12. ಸೊ minus 20 divided by 12 is the answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 15 ಆಗಬೇಕು.
ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸು -5/3 ಇಂಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 3s 15. ಸೊ -3 ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲೂ -3 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 3s 9. ಸೊ 15/-9 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Fourth, express 3/4 as a rational number whose denominator is this much. So ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 12 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 3/4 ಇಂಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 12 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 12/4 ಎಷ್ಟು? 3. ಸೊ 4 3s 12. ಡಿನಾಮಿನೇಟೆಡ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲೂ 3 ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. 3 3s 9. ಸೊ 9/12 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 20 ಬರಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 20 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3/4 ಇದೆ. ಸೊ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು 4 5s 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರು 5 ಆಗಬೇಕು. 3 5s 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ -16 ಬರಬೇಕು. ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ -16 ಬರಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3/4 ಇಂಟು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. 4 4s. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ 4 4s 16. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ -4. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ 3 4s 12. ಸೊ -12/-16 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ 28 ಬರಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 28 ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3/4 ಇಂಟು ಸೊ 28/4 ಇಸ್ 7. 4 7s 28. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3 7s 21. 21/28 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 15/65. 15/65 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 5 3s ಆಯಿತಾ. 5 3s ಆಗುತ್ತೆ. 13 5s. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ /5 ಇದು ಕೂಡ /5 ಮಾಡಿದರೆ 5 3s 15. ಇದು 5 1s 5 5 3s. ಸೊ 13 5s. 13 5s 65. ಸೊ 3/13 is the answer. Second one 33/-77. 33 divided by -77. ಸೊ ಇದು divided by 11 divided by 11. ಸೊ equal to 11 3s 33. This is -7. ಓಕೆ 11 7s ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. -3/7. ಓಕೆ -3/7 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ -13 divided by 78. ಸೊ -13 -78. ಸಾರಿ -13 divided by -78. Minus get cancel. 13 1s 13. 13 6s 78. 13 6s 78. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. divided by 13 divided by 13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ -21 divided by 15. -21/15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 3s 5 3s. ಸೊ divided by 3 divided by 3. ಸೊ
3 sevens, next to 3 fives. So minus 7 by 5 is the answer. Next, sixth problem. Write down the absolute value of the following rational numbers. So sixth, first one, absolute value of 3 by minus 5 is absolute value of 3 divided by absolute value of minus 5 equal to 3 divided by 5 as the answer. Next, second one, minus 4 by 7. Absolute value of minus 4 by 7 is absolute value of minus 4 divided by absolute value of 7 equal to absolute value of minus 4 is 4, absolute value of 7 is 7. Next, third one, 8 by 9. Third, absolute value of 8 by 9, so that is equal to absolute value of 8 divided by absolute value of 9 equal to 8 by 9. Next, fourth, minus 6 by minus 11. Absolute value of minus 6 divided by absolute value of minus 11 equal to absolute value of minus 6 is 6. Absolute value of minus 11 is plus 11. So 6 by 11 is the answer. Okay. Next, seventh, evaluate. First one, 1 by 3, absolute value of 1 by 3 plus absolute value of minus 3 by 2. So seventh, first one, absolute value of 1 divided by 3 plus absolute value of minus 3 by 2 equal to absolute value of 1 divided by absolute value of 3 plus absolute value of minus 3 divided by absolute value of 2. So that is equal to absolute value of 1 is 1 divided by absolute value of 3 is 3 plus absolute value of minus 3 is plus 3, absolute value of 2 is 2. So LCM is 6. LCM is 6. So butterfly method, 1 2s are 2 plus 3 3s are 9 equal to 11 by 6 is the answer. Next, second, absolute value of 4 by 7 minus absolute value of minus 3 by 5 equal to absolute value of 4 divided by absolute value of 7 minus absolute value of minus 3 divided by absolute value of 5 equal to absolute value of 4 is 4, absolute value of 7 is 7 minus absolute value of minus 3 is 3 plus 3, absolute value of 5 is 5. So LCM is 35. Use or apply butterfly method. 4 5s are 20 minus 7 3s are 21 equal to minus 1 divided by 35. So minus 1 by 35 is the answer. Next, seventh, third one, absolute value of minus 2 by 3 minus of absolute value of minus 1 by 6. So absolute value of minus 2 divided by absolute value of 3 minus absolute value of minus 1 divided by absolute value of 6. So that is equal to absolute value of minus 2 is 2 divided by absolute value of 3 is 3 minus absolute value of minus 1 is 1 divided by absolute value of 6 is 6. So take LCM. So LCM togondre 6 agutte. Then 3 2s are 6, 2 2s are 4 minus 6 6 cancel agutte 1. So 4 minus 1 is 3, 3 by 6, 3 by 6 is 1 by 2. This is one method. Another method, use butterfly method. Idakke. So 2 6 are 12 minus 3 1s are 3 divided by 3 6 are 18. So then 12 minus 3 is 9, 9 by 18
So 9 ones are 9 twos are equal to 1 by 2 is the answer. This is one method. Another one method is this one. Butterfly method ಆದರೆ ಹೀಗೆ, LCM ಆದರೆ ಹೀಗೆ. Next 8th. Find absolute value of x minus y and y minus x, absolute value of y minus x when x equal to 9 and y equal to 1 by 5. So 8th one, absolute value of x minus y equal to x is 9 and y is minus 1 by 5. So equal to 9 5s 45 minus 1 divided by 5. So equal to 45 minus 1 is 44. 44 divided by 5. Okay, absolute value of 44 is 44. Then absolute value of 5 is 5. So 44 by 5. Yadu find x minus y. So this is for absolute value for x minus y, 44 by 5. Next y minus x, absolute value of y minus x equal to y is 1 by 5, x is 9 equal to 1 minus 45 divided by 5 equal to 1 minus 45 is minus 44 divided by 5. So then absolute value of y minus x equal to absolute value of minus 44 is plus 44 divided by absolute value of 5 is 5. So 44 by 5 is the answer. Next 9th one. 9th, absolute value of x plus y when x equal to minus 7 and y equal to 3. So equal to x equal to minus 7 plus y is 3. So equal to minus 7 plus 3 is minus 4. So then absolute value of minus 4 is 4. Next 10th. Write 3 rational numbers equivalent to the following rational numbers. So first one, minus 2 by 3. Okay, minus 2 by 3. So 3 rational numbers ಬರಿಬೇಕು. ಇದೊಂದು minus 2 into 2. So that is minus 4. 3 into 2. So that is 6. Next, minus 2 into 3. Minus 2 into 3 is minus 6. 3 3 is 9. Minus 2 into 4, 8. Minus 8 divided by 3 4s 12. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ minus 2 by 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, minus 2 by 3 minus 2 into 2 divided by 3 into 2 ಮಾಡಿದರೆ minus 4 by 6. minus 2 into 3 divided by 3 into 3 ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ minus 6 by 9. minus 2 into 4 divided by 3 into 4 ಮಾಡಿದರೆ minus 8 by 12. So these are the 3 rational numbers for minus 2 by 3 ಗೆ. Next 3 by 5 ಗೆ. 3 by 5 ಇದಕ್ಕೆ 3 into 2 divided by 5 into 2, 3 into 3 divided by 3 into 3. Next 3 into 4 divided by 5. So 5 into 4. This is also 5. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 3 2s 6, 5 2s 10, 3 3s 9, 5 3s 15, 5 4s 20, sorry 3 4s, 3 4s 12, 3 4s 12 divided by 5 4s 20. So 6 by 10, 9 by 15, 12 by 20. 3 4s are 12 divided by 5 4s are 20. Next 7 by minus 6. 7 divided by minus 6. So 7 into 2 minus 6 into 2. 7 into 3 minus 6 into 3.
7 into 4 minus 6 into 4. So equivalent 3 rational numbers are 3 2s are 14, 7 2s are 14, minus 6 2s are 12, 7 3s are 21, minus 6 3s are 18, 7 4s are 28, minus 6 4s are 24. So 14 by minus 12, 21 by minus 18, 28 by minus 24 is the answer. So write the 3 rational numbers equivalent of the following rational numbers. So these are the solution for that 10th problem. Okay, thank you so much.